নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি পুনৰবাৰ আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট synonyms আৰু antonyms লৈ আহিছো so let's begin first question synonym of the given word destitute options are corrupt broke broken and firm destitute মানে হল এনেকুৱা এজন মানুহক কোৱা যায় যোন গৰীব হয় মানে যোন অতি দুখীয়া তেওঁলোকৰ খাবলৈ একো নাই বা চলিবলৈ একো নাই সো তেনেকুৱা মান টাইপৰ একদম দুখীয়া মানুহক দৰিদ্ৰ মানুহক আমি কওঁ destitute so destitute is such kind of a person who lacks the daily means of subsistence and they are extremely poor people so let's go through the options corrupt so corrupt person cannot be a poor person he may be a poor person but it is not related to destitute so this cannot be the answer broke also means a person who doesn't have any money মানে broke হৈ যোৱা মানে এটো বুজাইছে কি broke হৈ যোৱা মানে তেওঁৰ ওচৰত মানে পইচা পাতি নাই হেতুকে broke বুলি কয় so destitute is very closely related to broke so this is the correct option in this question broken মানে হল ভাঙা firm means something which is strong or hard that is called as firm synonym of the underlined word I was astonished to know the truth astonished মানে হল আশ্চর্য হৈ যোৱা বা অবাক হৈ যোৱা তাকে আমি কওঁ astonished in english astonished means something like shocked or stunned so here the option is given in correct option is given in option A so stunned also means shocked surprised astonished also means shocked and surprised then what about the other three blindsided means if somebody hits you from behind where you cannot see so that is called as blindsided means you cannot see towards your backside so somebody comes and hits you so that is called as blindsided দেখা নোপোৱা জায়গাৰ পৰা কোনোবাই যদি আমাক কিবা প্ৰহাৰ কৰে হেতুকে আমি blindsided বুলি কব পাৰো then awesome মানে something very impressive মানে বহুত বঢ়িয়া কিবা এটা হৈছে so আমি কব পাৰো বা awesome performance দিছা তুমি so that is called as awesome impressive then second মানে এনেকুৱা এটা ফিলিং যোনটো আমাক sick কৰি দিয়ে sick মানে ইয়াত বুজাইছে কি disgusting feel কৰা বা hatred feel কৰা হেতু secondৰ কথা কৈছে so second means something which is very disgusting or which is dislikable so that is called as second next question synonym of alleviate he tried to alleviate the sufferings of his neighbors so alleviate মানে এনেকুৱা এটা word হয় যোনটো নেইবাৰ বুৰে সাফাৰ কৰি আছে মানে নেইবাৰ বুৰে কিবা এটা বস্তুৰ পৰা এফেক্ট হৈ আছে so alleviate means to reduce their pain বা to lessen the effect of something bad মানে এই suffering to কম কৰি দিয়া কথাটো কৈছে so alleviate means to do something which makes the pain lesser or which makes the damage little less effective so that is called as alleviate so here the options given are swell add intensify relieve swell mane phuli joa swell means to become something more big so that is called as swell so swell is opposite of alleviate means to bring something to make something lesser effective alleviate means so swell means to make something more bigger so swell cannot be the answer add if we add something it will again become bigger so this is also not the correct option intensify is also same as swell and add intensify means to make something more and more stronger মানে এই তিনটা সিনোনিমত আমি effect to বহাই গৈ আছে swell মানে ডাঙৰ হৈ যোৱা add মানে আৰু বহাই দিয়া intensify মানে আৰু বস্তুটো আৰু strong কৰি দিয়া so these all are opposite of alleviate so alleviate means here the only option here is relief মানে অলপমান কিবা এটা relief দিয়া হেতু কৈছে relief দিয়া মানে
অলপ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া অলপ আৰাম দিয়া হেতু কৈছে সো the correct answer here for alleviate will be to relieve that means to make the neighbors suffering less damaging or less effective. Number 4, antonym of the word prosperity. The war was followed by a long period of prosperity. Prosperity means a healthy state of growth, especially in relation to money. মানে পইচাৰ লগত মেইনলি আমি হিসাব কৰো বস্তুটো সো prosperity মানে ভালকে গ্ৰো হৈ থকা বা প্ৰসপাৰ হোৱাটো কৈছে যে এটা সাকসেসফুল গ্ৰোথ হৈ থকা especially with respect to money পইচাৰ লগত মানে গ্ৰো কৰি আছে হেতু বুজাইছে সো antonym we have to find the antonym মানে opposite meaning ইয়াত আছে security secure and security is same security মানে আমি যোনটো কওঁ এটা সুৰক্ষা বা নিৰাপত্তা হেতু কথা কৈছে security তাৰ পিছত affluence means a state of being very wealthy মানে বহুত ধনী মানুহ so very rich state of being very rich ইয়াৰ এটা ভাল synonyms আছে synonym হেতু হল opulent বহুত ইম্পৰ্টেন্ট synonym হয় opulent মানে একদম ধনী মানুহ যেনেকৈ আমাৰ মুকেশ আম্বানী হৈ গল বা আদানী হৈ গল তেওঁলোকে opulence-ত পৰে so this is the opulent is more richer than affluent people opulent people are more richer than affluent people opulent বুলি ক'ব পাৰো opulent and affluent the বেলেগ ফৰ্মত হয় so opulence or affluence means the state of being very rich বহুত ধনী মানুহ so prosperity also means rich it is about rich people prosperity so this is synonym of prosperity it cannot be the answer even secure and security নিৰাপত্তা থকা মানেও আমি ক'ব পাৰো কি হেতু prosperity লগত synonym হয় তাৰ পিছত আমাৰ থাকিল failure so prosperity মানে এনেকুৱা successful growth হৈ আছে পইচাৰ successful growth বা এটা stateৰ successful growthৰ কথা বুজাইছে so failure is the only opposite meaning here so this is the correct answer fail হৈ যোৱা failure মানে fail হৈ যোৱাটো কৈছে 5 কি আছে appropriate meaning of the underlined word তাৰ মানে আমি ইয়াত synonyms বিচাৰিব লাগিব at times David behaves in a very obdurate manner to kids ইয়াত কৈছে কেতিয়াবা ডেভিডে বহুত মানে বাচ্চাৰ লগত বহুত obdurate mannerত behave কৰে so what is the meaning of obdurate here একদম সিম্পল obdurateৰ meaning একদম সিম্পল যদি মই অসমীয়াত ক'ব যাওঁ হেতু হৈছে জেডি বা জিদ্দি যোনটো কয় মানে কিছুমান মানুহ যেনেকৈ নিজৰ কথাটোৰ পৰা নিজৰ বিহেভিয়াৰটোৰ পৰা মানে তাহাঁতে চেঞ্জ নকৰে একদম stubborn হয় ইংলিছত ক'ব গ'লে stubborn obdurate means stubborn means somebody who is not willing to change their behavior or not willing to change their way so that person can be called as obdurate so here the synonym here is obstinate and obdurate is same that is stubborn মানে যেনেকৈ আমাৰ donkeys গাধবোৰ stubborn থাকে টানিলেও ইফালে নাহে বা মালিকৰ কথা নুশুনে so that kind of behavior is called as obdurate or obstinate there are some very important synonyms of this word you can say in simple words that is inflexible বা rigid আমি ক'ব পাৰো rigid inflexible বা আমি rigid বুলি ক'ব পাৰো যোনে চেঞ্জ নহয় বা আমি ক'ব পাৰো unyielding বুলি ক'ব পাৰো বা বহুত ৱৰ্ড আছে ভাল ৱৰ্ড আছে obdurate আৰু obstinate intransigent আমি ক'ব পাৰো recalcitrant আমি ক'ব পাৰো stubborn মানে এটাই কৈছে stubborn মানে
যোনে কিবা এটা বস্তু কৰিলেও হি নুশুনে কথা নুশুনা হেতু কথাটো কৈছে জেডি কথা নুশুনা আৰু disobedient মানে অবাধ্য টাইপৰ মানুহবোৰক কয় obdurate so trusting মানে বিশ্বাস কৰা trusting তাৰপিছত আছে amiable মানে এটা friendly relation থাকা friendly relation বা friendly behavior so that kind of behavior is known as amiable friendly behavior envious মানে এটো যোনটো কৈছে ঈৰ্ষা কথা কৈছে হিংসাৰ কথাটো কৈছে that means jealousy that is called as envious Number 6 erudite means somebody who is very knowledgeable erudite মানে scholarৰ নিচিনা মানে যাৰ knowledge আছে বহুত এটা particular fieldত তাহাঁতক আমি ক'ব পাৰো erudite বুলি so yet if we go through the options erudite means a knowledgeable person or a scholar person so the correct option here is knowledgeable জ্ঞানী টাইপৰ মানুহ ignorant মানে আমি জানো ignorant মানে এটা stupid type বা idiot typeৰ person that is ignorant মানে যোনে একো নাজানে আৰু তাৰ কথা কৈছে ignorant simple মানে আমি জানো simple plain and simple naive is the important word this is an important word naive means somebody who doesn't have worldly knowledge মানে who is not wise bachpana typeৰ মানে বাচ্চা টাইপৰ কিবা behavior থাকা বা যাৰ দুনিয়াদাৰীৰ wisdom নাই one who doesn't have wisdom of the world মানে daily practical knowledge নাই বা daily practical experience নাই তো তেনেকুৱা মানুহক আমি ক'ব পাৰো naive Next question antonym of the word fastidious is again a very very important word fastidious means the simple word for fastidious is meticulous মানে এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ যোনে একদম সৰু বস্তু বা সৰু মাইনুট ডিটেইলছবোৰ চেক কৰে মানে আমি ক'ব পাৰো কেতিয়াবা আমাৰ স্কুলত কিছুমান টিচাৰ থাকে কিছুমান বহুত প্ৰিন্সিপাল থাকে ষ্ট্ৰিক্ট হয় বিৰাট ষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু সৰু বস্তুতে তেওঁলোকে মানে ধৰিব মানে জোতাটো লেতেৰা হৈ আছে বা কাপোৰটো টাইটো ভালকে পিন্ধা নাই সো একদম সৰু ডিটেইলছবোৰ যোনবোৰ মানুহে তাতে অবজেকশন উঠাই বা তাতে আইডেন্টিফাই কৰি পেলাই তাত ষ্ট্ৰিক্ট একশন লয় তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহক আমি ক'ব পাৰো meticulous or fastidious so fussy is also very similar to fastidious another word is there finicky then another word is there very important word that is called as punctilious so these are synonyms fastidious meticulous finicky fussy punctilious so these are all synonyms but what we have to do we have to find an antonym so fastidious people meticulous people are very difficult to deal with because they will have objections in very small things so this is also a synonym of fastidious difficult then critical means it is talking about being a critic মানে criticize কৰা মানে কিবা এটা ভুল হলে হেতু তাত গালি পাৰা বা তাতে বেয়া কোৱা হেতু বুজাইছে so here this is also a synonym of fastidious only the antonym or the only opposite meaning of fastidious here is indifferent মানে কি হয় indifferent মানে এনেকুৱা এটা behavior যোনটো কেয়াৰ নকৰে মানে কেয়াৰ নকৰো আৰু মানে যি হ'ব হৈ থাকা মোৰ একো লেনা দেনা নাই এনেকুৱা টাইপৰ indifferent means somebody who doesn't care so that kind of person is known as indifferent so fastidious is a person who cares too much about small details and indifferent is a behavior which doesn't care about anything so that is why the option here is indifferent next select the most appropriate synonym of inquisitive so inquisitive in simple words is being curious or nosy মানে ইয়াত কি হৈ আছে ইফালে কি হৈ আছে we know about some neighbors who are very inquisitive যত মানে উংলি কৰি পেলাই যত হৰি থাকিব ইয়াত কি হৈছে ইয়াত কি হোৱা নাই so that kind of person is known as curious or inquisitive আগ্ৰহী বা উৎসাহ থকা
বা কিউৰিয়চিটি থকা যেনেকৈ স্মল পাপিছ ডগৰ বাচ্চাবোৰৰ য'ত ত'ত গন্ধি থাকে তো সেইবোৰ এটা ইনকুইজিটিভ মানে ইনবৰ্ন ইনকুইজিটিভনেছ থাকে চ' ইনকুইজিটিভ মিনছ somebody who is very eager or very curious to know about others or about new things so that is inquisitive so synonym yat hobo amar curious kiba eta janiboloi bahut ichchuk howa ba issha thaka hetuke koise curious ba inquisitive now what is agile mane ekdom active nimble ekdom energetic so that is known as agile aloof mane june okole thake manhor logot mix hoy bhal na pae so aloof means to stay away from people so that is aloof staying separately belek ke thaka callous is just like insensitive you can say callous means insensitive or insensitive or lack of concern towards other people so that is known as callous very important word callous in the earlier slide we got one meaning that is we got one word that is known as indifferent so we can say callous person has a indifferent attitude towards people lack of concern inquisitive means curious to know things then taciturn is another very important word taciturn means somebody who is very silent or reserved or you can say they are introvert or reticent taciturn and reticent are synonyms reticent or taciturn mane ki hoy jon manu ekdom chupchap thake aru kotha sota beshi nokoy aru বেলেগৰ লগত মিক্স আপ নহয় সো আমি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰো taciturn মানে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰো shy বুলি ক'ব পাৰো ৰিজাৰ্ভ বুলি ক'ব পাৰো shy reserved silent বা introvert বুলি আমি ক'ব পাৰো so all are synonyms reticent taciturn তাৰপিছত loquacious is another important word loquacious means in simple words talkative so loquacious person means a talkative person bahut kotha koy jone beshi kotha koa kotha sahoki jontu ami ko kotha sahoki is known as loquacious then laconic means laconic means anything which is spoken in very few words ekdom kom kotha ba kom likha hetuke ami ko laconic means usage of very few words may be spoken or may be written jot kom kotha use hoy hetuke ami laconic buli kom so laconic taciturn and reticent are synonyms but we have to find antonym here so laconic is a person or it is a written text or anything which consists of very few words so taciturn reticent laconic or reticent সব synonym হয় withdrawn মানেও এনেকুৱা reserve টাইপৰ মানুহকে কৈছে reserve withdrawn also means some people who are withdrawn from social gatherings it means to say that so this and these are synonyms so taciturn is a person who doesn't speak much shy or silent kind of person so the best option here is antonym here is loquacious is a talkative person taciturn mane kotha kom koa ba thanda munda ke thaka loquacious mane bahut kotha koa so that is why loquacious is the antonym of taciturn last question for today antonym of the word given in bold grudge his mother never held a grudge against his father grudge mane eneko eta sentiment ba eneko eta feeling ba eneko eta thinking jontu suppose mur karbar mur friendor logot kiba eta kazia hol ba beya kiba eta relation hoy gol tar pisot moi 1 বছৰ হৈ গল 2 বছৰ হৈ গল 3 বছৰ হৈ গল কেবা বছৰ হৈ গল tar pisoto moi tar proti eta beya feeling loi asu ba beya bhav eta loi asu
সো সেইটোকে মই গ্ৰাজ বুলি ক'ম মানে সেইটোকে আই এম ষ্টিল হোল্ডিং এ গ্ৰাজ এগেইনষ্ট মাই ফ্ৰেণ্ড so his mother never held a grudge against his father it means that his mother is not thinking anything negative against his father or anything bitterness or any bitterness towards against his father so yet there are some important words all are important actually rancor revulsion malevolence these are all negative meaning words with negative meaning and something like hatred or trying to harm somebody rancor means bitterness towards somebody mane feeling of hatred or dislike towards somebody that is called as rancor revulsion is a feeling of disgust mane disgusting mane kiba eta bostu ekdom eneko beya paisu moi ekdom mur ekdom bomi ahi jabo so hetu bostu ami ko revulsion mane bahut intense feeling of disgust or dislike or hatred bahut mane beya poa ba bahut hate kora hetuke bujaise the malevolence means desiring to do bad to other people so that is called as malevolence so rancor revulsion malevolence grudge they are all synonyms only option here it is benevolence means having good will towards others মানে বেলেগৰ প্ৰতি এটা ভাল চিন্তা ধাৰা থকাটো হেতুকে আমি ক'ব পাৰো benevolence or in simple words we can say kind or having good desire towards others or good feeling towards other people having good feelings boli ami kobo paru good feelings or good thinking towards others so that is benevolence kindness doyalu to etuke ami benevolence boli kom doyalu manu so with this we have come to the end of the session today so thank you very much for your time we will meet again